Access to land and land tenure security are at the heart of all rural societies and agricultural economies. Having land, controlling it, and using it are critical dimensions of rural livelihoods and determine rural wealth and rural poverty. Land issues have an impact on the everyday choices and prospects of poor rural people. For instance, issues of land, access, and security of land tenure strongly influence decisions on the nurture of crops grown, whether for subsistence or commercial purposes. Such issues also influence the extent to which farmers are prepared to invest in improvements in production, in sustainable natural resources management, and in the adoption of new technologies and promising innovations. Malawi is one of the poorest countries in Africa and has a total of 11.8 million hectares, and close to one-third of the hectares is water. The water includes Lake Malawi, Lake Chilwa, Lake Malombe, and 6 big rivers flowing across the country. For this reason, rearing land in Malawi is scarce because only 5.3 million hectares of the available land is suitable for cultivation. The rest of the land is hills, steep slopes, and marshes. Considering the elevated population of Malawi, this has created pressure on land as it has become fragmented, smaller and smaller as families keep growing, to the extent that the average landholding size is less than 0.8 hectare per family. Land is recognized as a key resource for enabling the poor people to come out of poverty. And land is also a key resource that enables social and economic growth of the nation. As a way of dealing with the existing problems the people are facing, Malawi government is introducing new schemes such as the Green Belt Initiative, already taking place along the lakeshore areas, and the G8 Initiative, New Alliance for Food Security and Nutrition, to help the people and the economy of the country. In Malawi, we have for a long time practiced subsistence farming. And this has not helped the economy to grow because subsistence farming is only producing food for family household needs. And one solution that has been considered as a part of the economic recovery of Malawi is to go large-scale production on farming. Looking at the current developments, it is very important that land tenure systems be put in place and up to date, as they can have a major impact on the outcomes of externally supported projects and programs designed to improve the livelihoods of poor rural men and women. At the same time, externally supported projects could further threaten poor people's access to land and tenure security. While it is true that the introduction of new technologies or irrigation schemes often increases land values, these technologies or schemes can result in the loss of access to land by poor and vulnerable groups if all existing rights, including secondary rights, group rights, and multiple user arrangements, are not adequately considered, which can then initiate an increase in social conflicts. In January 2013, the Western Cape University, with funding from the Australian Development Corporation, subcontracted LandNet,
which is a network of organizations working on issues of land and natural resources that affect land, to contribute towards a SADC region action research under the title Commercialization of Land and Land Grabbing, Implications for Land Rights and Livelihoods in Southern Africa. The support we received from the University of Western Cape, and this support is for a research component where we are together with other researchers in other countries apart from Malawi, are contributing in researching on commercialization of land and its impact on the livelihoods of the poor, on the livelihoods of the smallholder farmer. What processes have been used? What type of consultations have taken place? And what role has the current legal framework played? And in which areas should the legal framework transform to make these processes conducive to the smallholders' food security? The research, which has also received more support from other financing organizations such as AGRA, Oxfam, and Action Aid, reveals that there are conflicts taking place in Chikwawa and Kotakota districts, which are the two sugarcane growing areas in Malawi where Ilovo Sugar Groups operates. The group is Africa's biggest sugar producer and has extensive agricultural and manufacturing operations in 6 African countries, including Malawi. The group produces raw and refined sugar for local, regional African, European Union (EU), United States of America, and world markets from sugarcane supplied by its own agricultural operations and independent outgrowers who supply cane to Ilovo factories. The group also employs an incredible number of people involved in agriculture, manufacturing, finance, marketing, and administration. In Malawi alone, around 5,480 people are permanent employees, while approximately 4,520 are seasonal agricultural workers employed at peak periods on a fixed-term contract basis, primarily in agriculture. There is no doubt, therefore, that the government of Malawi has a great interest in assisting Ilovo carry out its schemes in the areas they are operating. There is going to be a public-private partnership where private companies will partner with government and will partner with communities to cultivate on big chunks of land. And Malawi government has made a commitment to make available land for this purpose in the country. And that land is supposed to be identified through negotiations with traditional authorities and with smallholder farmers. While it is certain that Ilovo's contribution to the economy of Malawi and its people's well-being is quite outstanding, some locals are of a negative feeling about some of Ilovo's schemes taking place in their areas. It seems that the government of Malawi, through the help of village chiefs and group village headmen, is forcing people to surrender their precious land to Ilovo's agricultural activities in order to meet the increasing demands of sugar for local consumption and export. Mbewu imene akuti bweresera iwowo ya nzimbeyi kwa ife ilibe phindu. Ndipo pobwera mbewuyi anabweresa mwachinyengo. Eni yake malowa osaziwa. Maluwa ndi athu otisira makolo athu. Sikuti opempha iyayi. Koma atiye pamodzi ndi kampani anabwera mwachinyengo. Eni yake ife osaziwa. Olo tikanaziwa malowa sitingalole kuti tilimepo mbewu ya chilendo ngati ya nzimbe. Anthu mafumu amene amakhala ku ofesi yakanyenda anawumiriza dziko lino kuno kwa grupa mgwini ndi akabwangalo kuti mufune msafune ife basi tilima mzimbe. Ndife tinadabwa kuti sikutiphera ufulu wathu kodi ife tikalima kuti
popeza tili anthu ambiri ulimi wa mzimbi umangotenga munthu imodzi mahekita angapo pamene muno mdera lathu tili anthu ambiri. People in the area of village Headman Mgwinti and Kotokota district produce over 90 metric tons of rice during every harvesting time. Some farmers in these areas testify that they are happy with their usual farming systems and are not willing to accept new farming technologies and schemes government and Ilovo are trying to thrust upon them. Ife ulime umene tikulima kuno kwathu ulime ndi wampunga, wachimanga, nyemba, tomato ndiye timalima ifeyo chifukwa umatithandiza timapeza ndalama kuchokera ku ulimi omwewo. Ndiye ifeyo za ulimi umenewu ayi chifukwa taonerapo azathu amene akulima mzimbi imaonesa kuti akalima imabala njala. Ife kwathu kuno tinazowera kulima kukhala ndi chakudya. Anger has been evoked amongst communities, with authorities attempting to force sugarcane farming on the people's land. There have been issues of violence between those that are supporting the new arrangement of sugarcane farming and those that are against it. Panopo ndayima pano ndipa group village Headman Mbiwi. Panopo panthawi yomweyo azathu aujeni akunja anabwera ndi zida zawo kufuna kulanda malo athu ano. Panopo chikwangwani chimene chikuoneka panopo pano ndi chikwangwani chimene panafera nzathu. Pamene ife tabwino wake ziku lino timalikana kuti lilandidwe ndi anthu akunja kuti alimizimbe. According to the locals, there have also been issues of arrests of those people protesting or resisting the authorities' arrangements to convert traditional subsistence farmers to external commercial sugarcane growers working with smallholder sugarcane growers organizations. In particular, the Dwangwa Cane Growers Trust and Dwangwa Cane Growers Limited, through which smallholder growers in Kotokota supply sugarcane to Ilovo Sugar Group. The situation got worse to the extent of causing loss of life. Tinadabwa siku lina pamene apolisi anabwera usiku tosi titagona. Ata anabwera apolisi tuwanu atafika tuwani anango amanga anyorosa amene amavomereza kuti zoonadi ifeyo musadiphere ufulu koma iwo sankalima koma iwo kunali kutithandiza ife anthu kuti njala ingaphe. Koma iwowo anazatenga usiku atatenga kupita kuja ku polisi mmawa ndipo tinamva kuti atengedwa kupita ku polisi amangira chifukwa chiyani. Ipo tikavesese ku polisi tinanyamuka kupita ku polisi. Ku polisi kujapo wafusa polisi amafuna kuti bisira ifeyo kuti sali pano koma wokha nyorosawo anakweza manja kuti iyayi ndilimo muno. Ndiye mafuma nalowa kuona ndawosi awosi zakhala bwanji kuti mumtenge munthu nyorosa stiki phiri popeza munthu uyu sanalakwe kanthu kalikonse kapena sanabe akuti ayi timafuna kuti tichezepo naye kayi mucheza naye chiyani akuti ayi mukhale kaye panja pang'ono azatuluka azabwera. Ndiye chodabwisa ife anthu khomo lililonse limene amatulukira anthu worowa mkati mpolisi opereka statement kapena otengedwa mlandu amasatulukira khomo lina la pa urbi koma potuluka iwo anatulusira kuseri pofika panja powagwira munthu salankhula. Zakhala bwanji posachedwapa munthu anagwa pasi ifa ndi yomweyo. We have situations where people have actually died in fights over land concerning growing of commercial crops, and this has posed a major challenge on land governance. Pano ndi pamali pamene tinayika stiki nyorosa phiri amene iwo anali president wathu amkhutu amene iwonso amayimira anthu kuti anthu tizipeza chakudya osati njala iyayi
koma munthu uyo anafera ku polisi. Apolisi mpaka na pano palibe chimene anatiuza kuchokera 2012 mpaka na pano. Other villagers on the same areas, however, agreed to sugarcane farming, and according to some, they are not sorry for accepting the new system of farming, claiming that with the change, they have managed to buy most of their needs out of the profits they make by selling sugarcane to Ilovo. Ine ngati monse wali manzimbe mmene ndikuonera uwo uli bwino wasopano. Shwapano mnyumba mwanga mnalibe bedi, mnalibe matresi, sofa zonse ndili nazo. What has happened in Dwangwa is that quite a number of people, villages, have offered their land to grow sugarcane, which is a positive development. But we found out that there are 5 villages under one group village headman who have said, no, we don't want to grow sugarcane. And there is a conflict between the community that is growing sugarcane and the community that is not growing sugarcane. The one that is growing sugarcane is saying this other community doesn't want development. They want Malawi to lag behind. The community that is refusing to grow sugarcane, they are making calculations, financial calculations from what they are getting from sugarcane. They are saying that when we grow rice, the timing of sale is determined by ourselves. If a person has a challenge with school fees, they will just go and sell a few bags of rice and get the school fees. Whilst if they have to grow sugarcane, they have to wait for the season when their payment is coming, and that payment may not be enough. But they are also arguing that the food crops that they are growing is feeding not only themselves, but even those who are cultivating sugarcane. Pamunda pamene 1 hectare kumpasa munthu wa nzimbe, ifeyo eni yake timagawana anthu oposa 30 kapena 60 timakwanira, timagawana pang'ono timaposhoni. Tikakolola nthawi iliyonse timakhala ndi ndalama. Mwana akadwala masiku ano kuli malungu, pafupi ana kudwala, timangonyamula thumba nyumba ulendo kukagulisa 6,500 ndiye kuti mwana tapita naye ku 7th day ku chipatala cha mission kofuna ndalama kulipira. Chipatala cha boma kuno chili kutali. Pamene bonse kudusa pamenepo ana kapena anthu odwala matenda aezi, timadiyesa mbewu zake zimene zakasintha timasungira mmenemo. Azimayi bzokolo amene anasiya amuna awo analandidwa malo mwachifamba, koma tinatenga ifeyo kwakumbatira pamodzi ndi afumu athu a group akanyamng'ondo kwagayiranso malo amenewa kuti azipezako pang'ono. Ndiye ulimi wa chilendo wa nzimbe kuti ibwero mbewu imeneyi akutilanda malowa pamene pakukhala anthu awiri, ndiye kuti pafupifupi 2 hectares apha ife anthu okwana 70 kapena 80. Ine ndine mayiphiri chokera kuno kwa Kafuzira, pedu mulimi wa nzimbe pamene ndikulipa kuno kumkoma. Ulimi wathu tinawuyamba mchaka cha 1996. Tinayamba alimi ochepa. Fachitukukochi tidaonera kwa zathu akulima nzimbe akupindula. Nena fe unachota ndafeso tipange bwanji koma nafe tiyambe ulimi umenewu. Ndiye tinawuyamba pang'ono alimi ochepa, tinalipo alimi 11. Kenako atatithandizira zathu aboma natilowera kutithandizira. Ulimiwu ukhanga tikutivutirako chifukwa choti sitikuthirira, koma ife alimi tikufundisa kuti ukhale othirira chifukwa ngati tizithirira madzi ndiye kuti tizipeza phindu lokwanira. Ngati anzathu ena timamvera kuti amalima munda wa 2 hectares koma makolola mwina ndalama zokwanira 3 million, koma kunoko sitikwanisa chifukwa cha madzi. Umakhala madzi athu sakhala okwanira, mvula okha ukabweranso chilala ndiye kuti zimangobwereratu kusikiratu
monga ngati panopo chaka chatha munda mwanga ndinakolola mabandulu azimbe okwanira ngati 31 koma chaka chino abwerera ndithu akwana chabe 25 ndi komanso ine ndilodandala kuti chikuchitika nchani ndeti pafunisisa kuti ulimi ukhale wa madzi tizipindula. Chikwawa district is another area where Ilovo Sugar Group operates. A similar situation also occurred in T.A. Ngowe's area, where one rich politician acquired about 20,000 hectares of land with the aim of supplying sugarcane to Ilovo. The extent to which local communities were consulted and given a voice over the manner in which community land is alienated is the biggest concern. This did not please the locals, considering that they are already struggling for farmland as a result of the increasing population affecting the whole country. Chaka cha 2010 pamene tinaona choambira chodabwitsa kwambiri yomwe tadabwa nacho tinaona galimoto ili kuyendaenda kumadamboko. Anthu amene anaona galimoto akuti kuenda galimoto kumadamboko mwaziona ngati muli akhembo angowe kuti afuna atenge malo amenewa. Ndife chomwe tidachita kuno choambirira tisadadziwitse anzathu tidamba pita kwa atiyewo kukafunsa kuti atiye tamva kuti galimoto kuyendaenda kumeneku bwanji osadabise